initially. In n is equal to 3. An electron paper who the pen an electron is initially n is equal to 3 state, n is equal to how much? 3 state, and the average lifetime t is equal to how much? And the average lifetime of this state is 10 to the power minus 8 second. 10 to the power minus 8 second. Okay. An electron is initially in the n is equal to 3 state, and average lifetime of this state is 10 to the power minus 8 second. The number of revolution that the electrons takes before the number of revolution that the electron takes before making transition, the number of revolution that the electron takes before making a transition to n is equal to 2 state. Take that the electron takes before making a transition to n is equal to 2 state is okay. The number of revolution that the electron takes before making a transition n is equal to 2 state, n is equal to 2. Okay. Now see here, we know that this electron is revolving around the nucleus with a different states. Okay, this is moving around the different states. Suppose here n is equal to 1, here n is equal to 2, n is equal to 2. Okay. N is equal to 3. Now electron is present here. Okay, and they ask how many revolutions take place. This electron is shifted. N is equal to 3 state to n is equal to 2 states. Yes or no? म्हणजे 3 स्टेट पासून 2 स्टेट मध्ये जात असताना इलेक्ट्रॉन किती रिव्होल्यूशन करेल लक्षात येतं. You think like that, if this electron shifting directly to n is equal to 3 state to n is equal to 2 state, not like that. Okay, this is continuously moving. Okay, suppose this will be n is equal to 3 states. Yes or no? Going to the 2 state is like that. Okay, suppose this is a 2 state. This is not directly jump n is equal to 3 to n is equal to 2. Always memorize. Okay, this is a 2 state. Don't directly jump n is equal to 3 to 2. This continuously revolution, some radius will be decreasing and finally merge into n is equal to 2 states. Here, and they ask me how much revolution take place. This electron shift n is equal to 3 to n is equal to 2. म्हणजे किती रिव्होल्यूशन होते की तो इलेक्ट्रॉन n is equal to 3 to n is equal to 2 स्टेट मध्ये येण्यासाठी. ओके, कॉन्सेप्ट लक्षात येते की डायरेक्ट जंपिंग होत नाही या केस मध्ये. रिव्होल्यूशन ने आपण काय येणार तो रेडियस डिक्रीज करत फायनली त्याच्यामध्ये मर्ज होईल n is equal to 2. आणि त्यांनी यामधला एव्हरेज टाइम दिला की इथून इथपर्यंत येण्यासाठी त्याला एव्हरेज टाइम किती लागेल. दिस इज इक्वल टू हाऊ मच, टाउ इज इक्वल टू 10 to the power minus 8 सेकंड. तर एवढ्या टाइममध्ये तो कुठे तर या n is equal to 2 स्टेट मध्ये लक्षात येते.
मग इथून इथपर्यंत येण्यासाठी त्याला किती रिव्होल्यूशन्स लागतील. ओके, हाऊ टू फाइंड आउट द रिव्होल्यूशन्स, म्हणजे तो किती चक्कर घेईल. हे आपण वी नो दॅट नंबर ऑफ रिव्होल्यूशन per unit time is nothing but number of revolution per unit time is nothing but number of revolution per unit time is known as simply 1 upon t is nothing but 1 upon t is nothing but frequency. F is equal to how much? 1 upon t. Yes or no? Frequency is equal to how much? 1 upon t. Yes or no? And again, you know that one another formula. This is the frequency for one revolution in this time. Yes or no? एक revolution होता है, म्हणून we can take the 1 upon t. Suppose this is a 2 revolutions in this time, then F is equal to 2 upon t, like that. Okay. For n revolution, then formula this become n upon t. Clear? Yes or no? Our aim to find the number of revolution. There is not a n value. Okay, this is generally n. N may be 1, 10, 100, 1000, like that. Okay, any value of this one. Now, frequency F is equal to how much? Number of revolutions. Okay, per unit time. Okay. What is the number of revolution? You don't know. What is the frequency? You don't know. Then how to find out the number of revolution? There is how many unknown quantities? There are 2 unknown quantities. Only one is known. Which one is? Tau is equal to this one. Yes, tau is time is equal to 10 to the power minus 8 seconds. Then this is equal to how much? F into P. This one, number of revolution is equal to frequency into time. Clear? Then how to find out the frequency here? How to find out the frequency? We know that yesterday we can solve this one. Which one? Frequency formula. Yes, only the frequency is equal to m e to the power 4 upon 4 n cube h cube epsilon naught square. Yes sir. Epsilon. Huh? Okay. Z square. This is like that. M e to the power 4 z square upon 4 n cube h cube. This is the form of energy. This form part getting from energy. This one E is equal to simply lambda e 1 upon lambda is equal to getting something. Yes or no? Into 1 upon n x square minus 1 upon n I square. Okay, I am comparing this one, we are getting this. Now this is equal to this one. Okay, what is the value of this? What is this value? 6.6. No. You know that R infinity value. What is R infinity value? R infinity is equal to 1.07 into 10 to the power 7 meter. Yes or no? May suppose we convert this value in the form of R infinity. Okay. What is R infinity value? R infinity is equal to m e to the power 4 upon 8 epsilon square h cube epsilon square h cube upon n cube into c. Yes or no? R infinity is equal to how much? M e to the power 4 upon 8 epsilon square c h cube n cube. Yes or no? Sorry, n cube nothing comes there. Not n cube here. Okay, here. Only simply n e to the power 4 8 epsilon square c h cube. Clear? And this is equal to how much? This is equal to this one. R infinity. Okay, and this value is nothing but how much? 1.07 into 10 to the power 7. Suppose we comparing this one. Suppose we comparing this one. Here z value is equal to how much? 1. Then this formula become f is equal to m e to the power 4 upon how much? 8 epsilon square e to the power 3 into n cube. Yes or no? We can write down this part is nothing but R infinity. Yes or no? Which one is the adjustment here? Here, sorry, here is how much? 4. Here is not 8. But we can write down the R infinity.
Suppose हम R infinity भी लिखेंगे तो यहाँ we need to how much 8. Here is how much 4. तो इसे 8 कैसे 8 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? Here we can multiply by 2 and divide by 2. Means this will become m e to the power 4 upon 8 epsilon square. Yes or no? Here is a c, but here is not c. Then we can multiply by c and divide by c. H cube into 1 upon n cube. Yes or no? This part is nothing but. This part is nothing but. M e to the power 4 upon 8 epsilon naught square ch cube is nothing but R infinity. Yes or no? Means what is the frequency formula? Frequency f is equal to f is equal to 2c. This part is nothing but m e to the power 4 upon this is nothing but R infinity. Yes or no? R infinity upon n cube. Why do you need to convert? This is in the form of R infinity. क्योंकि हमें पता है कि what is the value of R infinity. अब यह इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, चार्ज सब्स्टिट्यूट करेंगे, bracket raised to 4. This is a very difficult one. Yes or no? We can suppose substitute the electron charge. What is the electron charge? 1.6 into 10 to the power minus 90. इसका power 4 करना तो बहुत difficult है. It's a better way to write down in some constant value. Yes or no? इसीलिए हमने बस adjustment कर दिया. क्योंकि हमें पता है व्हाट इज आर इंफिनिटी m टू द पावर m e टू द पावर 4 अपॉन n 8 एप्सिलॉन के फॉर्म में आ रहा है, मतलब वी कैन रिटर्न द आर इंफिनिटी. क्लियर? फॉर सिंपलीफिकेशन जस्ट राइट डाउन द आर इंफिनिटी. देन दिस इज इक्वल टू हाउ मच 2 into yes बोलिए आर इंफिनिटी. व्हाट इज आर इंफिनिटी वैल्यू? 1.07 into 10 to the power okay 097 meter inverse. 1.097 into 10 to the power 7 meter equals okay into c. C is equal to how much? C is the speed of light. 3 into 10 to the power 8 meter per second. R is divided by n to the power 3. N is equal to how much? 3. 3 raised to 3. Okay. 3 into 2 6. 6 into this becomes 6 point. Like suppose you consider 3 into 9. Sorry, 6 into 9. 5 4. Yes sir. Like that as 6.6. Suppose we consider upon how much? 27 into 10 to the power. 10 to the power. Here is minus plus 10 to the power 7 8 7 8 multiplication 10 to the power 15. Yes sir, this is not a 7 into 8, 7 plus 8 multiplication, but here power is addition. Okay, 1 upon second. Okay, this is the value of frequency hertz. Yes sir, we can write down the 1 upon second, or we can write down in the form of H. Yes sir, 1 upon S is nothing but H. We are getting the F value. Now focus on, our aim is not to find out the frequency, our aim to find out what is the value of number of revolutions. Yes or no? Then number of revolution is equal to how much? Number of revolution is equal to F into T. Or we can find out the F. F is equal to 6.6 upon 27 into 10 to the power 15 into how much? T, 10 to the power minus 8 second, and this is 1 upon second. Dimensionally, second get cancel. 15 minus 8 and 6.6 divided by 27. मुझे this getting like that 0 point something. Yes or no? 0 point something is 1 power is shifting. Yes or no? It's minus power. And this become how much? 10 to the power minus 8 reduced. This become 10 to the power 7. And इतनी power आपने shift करते हैं मुझे 10 to the power 10 to the power 6, 10 to the power 8. 6 is one. Find out this value. Second get cancel.
number of revolution is quantity. This is the dimension, yes, it has some dimension. This is the dimension is because this is just a number. Okay. 6.6 about 27 is, I think 66 divided by 27. म्हणजे 25 suppose is 2.4 something like that. 2.4 लिहिलं तरी चालेल. आता 3 ते येणार डेफिनेटली. ये समजा दिस इज नॉट करेक्ट दॅट मोर दॅन 27 3 किती 27 81 का. It's not 81, less than 81, it's 2.4. Half of this. Here, this is the number of revolution. म्हणजे किती revolution होतो? This electron is separated. N is equal to 3 to N is equal to 2 state. N is equal to 2 to N is equal to 3 to N is equal to 2 shifting. Revolution take place. How much? 2.4 into 10 to the power 6. म्हणजे एवढे revolution झाल्यानंतर आपला इलेक्ट्रॉन जो आहे N is equal to 3 state to separate to N is equal to 2 states. लक्षात येतं तुमच्याकडे एकच नोन क्वांटिटी विच वन टाइम. पण आपल्याला माहिती व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ रिव्होल्यूशन अँड टाइम दिस. मग फ्रिक्वेन्सीला आपल्याला माहिती आहे फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू हाऊ मच दिस व्हॅल्यू जस्ट ॲड दिस इन द फॉर्म ऑफ r infinity. Why? Because we know that the value of r infinity is equal to this one. लक्षात येतं सगळ्या व्हॅल्यू टाकण्यापेक्षा इट्स अ बेटर वे टू राइट आउट सम कॉन्स्टंट्स. आता मला सांगा तुम्ही कशावरून डिसाइड केलं की दिस इज द नंबर ऑफ रिव्होल्यूशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 3 स्टेट टू n इज इक्वल टू 2 स्टेट. बोला. बरं चालेल. ओके. an electron is initially in the n is equal to 3 state. An electron is initially in the n is equal to 3 state and the average lifetime of this state is 10 to the power minus 8 second. Average lifetime of this state is 10 to the power minus 8 second. The number of revolution that the electron takes before making a transition to n is equal to 2 state is before making a transition to the n is equal to 2 state is. आता average lifetime का दिले ना? Average lifetime is taking झालं होतं तिथं n is equal to 2 states. आता बघा ॲव्हरेज टाइम दिला याचा अर्थ काय? ॲव्हरेज टाइम कधी असतो की सपोज एखादं ट्रान्झिशन होत आहे तर त्या केसमध्ये आपल्याला काय म्हणतात दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग n is equal to 3 स्टेट टू n is equal to 2 states. म्हणजे या स्टेट पासून इथे येण्यासाठी याला किती टाइम्स लागतात 10 to the power minus 8 सेकंद. सपोज तो n is equal to 3 स्टेट मध्येच मूव्ह होत असेल तर त्याचा ॲव्हरेज लाईफ टाइम किती असेल? Average lifetime. Suppose this continuously moving in n is equal to 3 state. Same different. Different, yes. How much? Electron moving in the state n is equal to 3. Okay. This is continuously moving in n is equal to 3 state. Yes or no? This is not coming in n is equal to 2 state or n is equal to 4 state. It's like a infinite time. Yes or no? Because this is continuously moving in 1 year, 2 year, 3 years like that everything. पण इथं काय होतं शिफ्टिंग होतं ना एक पर्टिक्युलर टाइम मध्ये इकडे शिफ्ट होतो. जर तो स्टेशनरी ऑर्बिट मधून जर मूव्ह होत असेल स्टेबल ऑर्बिट मधून जर मूव्ह होत असेल तर त्यामध्ये त्याची एनर्जी कोणती लॉस होणार नाही. तसं तो कधी खालच्या स्टेट मध्ये येणार नाही म्हणजे त्याचा लाईफ टाइम इन्फिनाइट असेल. लक्षात येतं. आणि हा टाइम काय पर्टिक्युलर टाइम नंतर तो येईल
इथे इन्फिनाइट नाही होणार, इथे काहीतरी सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी लॉस. येस ना, इथे काय करेल तो एनर्जी लॉस करेल. नेक्स्ट अगेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस, नेक्स्ट लॉस. आणि ज्यावेळेस त्याचे 2.4 into 10 to the power 6 रिव्होल्यूशन्स होते त्यावेळेस टोटली त्याची एनर्जी कुठपर्यंत येईल, एनर्जी इक्वल टू स्टेटची जी काही एनर्जी असेल तेवढी एनर्जी. लक्षात येत आहे. नेक्स्ट the wavelength of the wavelength of seventh line, the wavelength of seventh line of Balmer series, the wavelength of seventh line of Balmer series of hydrogen atoms, the wavelength of seventh line of Balmer series of hydrogen atoms, the wavelength of seventh line of Balmer series of hydrogen atom is the wavelength of seventh line of Balmer series of hydrogen atom is. Just the wavelength. Okay. Which series? Balmer series. Yes or no? Balmer, first one. First series. Okay. Lyman, n is equal to 1. Balmer. Next question. Bracket. N is equal to define. N is equal to 5. Okay. Suppose transition from nth state to ground state. Nth state to ground state. Yes. Nth state to ground state. बोलो. Nth state to ground state. When Ni. And straight to ground state. Is Ni? Initial and Yeah. Final. ground है तो 0 क्या? के 1 है आपके पास. Ni is equal to how much? कहाँ से ट्रांजिशन होगा? Here is suppose here percent. यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा. In downward direction. अच्छा ये बाल्मर सीरीज है ना, तो
ग्राउंड 2। नहीं मैं जनरल बोल रहा हूँ, बालमर की नहीं बात कर रहा हूँ। हाँ, तो बालमर जैसे इसमें तो कोई मेंशन नहीं किया ना कि दिस इज बालमर से कॉन्स्टेंट से ब्रैकेट लास्ट वन से स्टार्ट होगा। वेरी गुड इज एंड ग्राउंड मतलब यहाँ लाइमन बोलने की जरूरत नहीं, इस ग्राउंड इज लाइमन से। लेकिन एच अल्फा एच बीटा टेक सपोज दे आर सपोज व्हाट इज द एच अल्फा सपोज लाइक देन ट्रांजिशन एच अल्फा ट्रांजिशन H alpha, H beta, H gamma is related with which series? Balmer series. Good. Balmer series. Okay. H alpha, beta sequence means we getting first alpha, second beta, third one is gamma. Means H alpha means transition from Balmer final. Balmer final. Balmer final second. मतलब इनिशियल क्या हो जाएगा? This is the first. Yeah, this is the Balmer suppose. Okay, Balmer what is this one? N is equal to NF is Balmer series NF is equal to 2. Okay, first transition 3 into 2. This is the first one. Okay, next 4 to 2. okay 4 to 2 means first line is first line 3 to 2. Second 4 to 2. third 4th 6th 6th line 8 to 2 7 येते का लक्षामध्ये 9 to sorry 9 to 7 line म्हणजे फर्स्ट लाइन 3 to 2 जसं आता दुसरी लाइन कोणती 4 to 6 वर आपल्याला कोणती विचारली दिसत सेवन्थ लाइन मीन्स n is equal to like म्हणजे चेहरे दिसत तुम्हाला थोडंसं अंधार वाटतोय का जरा थोडं बाहेर आभाळ वगैरे आलं आज जरा लवकर आल्यामुळे लवकर आलं तर वेळ मिळत नाही हा ना त्यामुळे सगळे कामांना वेळ मिळत नाही असं म्हणतो Now, see here this is seventh line, okay? We know that what is the formula for finding the lambda? Lambda is equal to yes, z square r infinity 1 upon nf ni. Which one is smaller? Write on the first. Which one is larger? Write on the second one. nf square minus ni square. हमें पता है कि which one is smaller here? Finally smaller ni square. Clear? Now 1 upon lambda, but this is a hydrogen atom spectrum. Means z is equal to 1. Yes or no? Means 1 upon lambda is equal to r infinity 1 upon and final. What is the final for Balmer series? Get transition from any state to this one. Finally it's fixed. This is equal to 2 square minus 1 upon ni square. 7. 7 means 9 square. Okay, 9 square. 81 upon 4 into 81 into r infinity. Clear? Achha, sorry, 77. 77 upon 4 into 81. Okay, then lambda is equal to how much? Lambda is equal to 4 into 81 upon 77 into r infinity. Okay, this is equal to how much? 4 into 81 divided by 77 into okay 1.097. Okay, yes, this is equal to how much? 1 upon r infinity अपन 9 1 2 के लिए न्यूमरेटर जाएगा
912 घेतलं तर वरती बोला इंटू हाऊ मच 1.097 into 10 to the power 7. Yes or no? Meter inverse वरती घेतलं तर मीटर मध्ये okay, this is equal to how much? 4 into 81 divided by how much? 77 into 1.097 going in a numerator 10 to the power minus 7 meter. What is this value? 4 into 81 upon 7. नहीं डायरेक्ट माइनस नंबर के लिए like this getting 0.344 now. वो नंबर कितने 3.835 okay, I mean this is approximately 834 sorry 384 into 10 to the power minus 7 okay 7 अपन थोड़े से okay 3.8 this is equal to 3.84 into 10 to the power minus 7 okay लेकिन हमें ये जो यूनिट्स है मीटर में आ रहा है तो लैम्डा हम जनरली किस में लिखते हैं एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच 1 मीटर इज इक्वल टू yes this is equal to how much okay this is write down 384 10 to 10 to the power minus 9 meter I mean this is equal to how much lambda is equal to 384 and but the transition take place from where to where n is equal to 9 to 2 photon wavelength. This is a photon emitted from this one. What is the wavelength of this photon? Wavelength of this photon is how much? 384. Let's say what होगा emitted. समझ में आया? What is the R infinity value? This one. Okay, so friends, we can substitute the line one निपन same अंते कैसे करा? This is equal to how much? 4 into 81 divided by 77 into 912 angstrom. What is this multiplications? 4 into 81. वरती से 3 8 7 oh 3837 okay 3837.5 आणि जास्त देगा ओके चेक करा दिस इज एंगस्ट्रॉम मध्ये लक्षात येते एंगस्ट्रॉम जर नॅनोमीटर मध्ये करायचं म्हटलं तर 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 to the power minus 1 नॅनोमीटर एक ने पावर काय होईल म्हणजे दिस इज इक्वल टू हाऊ मच बट हियर इज वी गेटिंग 4 आणि इथं 3 आहे but here is a 7 more than 5 you can subtract 1 is here is 384 into angstrom 1 angstrom is equal to 10 to the power म्हणजे this is equal to how much no sorry 3 एक ने आपण शिफ्ट केलं आता इथे किती 3847 आणि इथे पॉइंट शिफ्ट करावं लागेल दिस इज कन्वर्टेड इनटू नॅनोमीटर yes sir 3847 into or 38 sorry into 10 to the power
याला 10 ने मल्टिप्लाय केलं तर परत किती 8 4 10 मीटर 1 angstrom is equal to how much 10 to the power minus 10 मीटर एक 10 काय कॅन्सल होईल दिस बिकम 384 into 10 to the power minus 9 मीटर is equal to how much means 384 means we can use this formula this one no problem but here we can use this लक्षात we getting the same answer दोनों भी यूज कर लिए प्रैक्टिस के लिए दोनों भी यूज कर लिए फाइनली वो भी यूज कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं we getting the pass marks एंगस्ट्रॉमचं नॅनोमीटर मध्ये लक्षात आलं Okay, wavelength of 7 line of Balmer series of hydrogen atom is मतलब 7 लाइन के लिए हमारे पास वेवलेंथ क्या आएगी ट्रांजिशन के लिए जुन्याच नोटबुकवर लिहित आहे काय तरी लाईट कसं काय लावावं लागतंय तेच म्हटलं इथं सगळं गट्टा असा दिसतो तुम्ही कशावरती लिहिता काल एवढा गट्टा आणला ती थकली मला चहा पाजावं लागला 10 रुपये देऊन टाका माझ्या आता आता एवढा गोड बोलून तुमच्याकडून अजून पैसे काढू शकतात अजून एक चहा घ्यायला लावू शकतात चहाची कमी नाही करू शकत नाही काल एक्सप्लेन करताना थोडंसं राहिलं होतं ते लक्षात नाही दिलं होतं मेन्शन म्हणजे असं स्पेशली मेन्शन नव्हतं ना केलं की एच अल्फा म्हणजे एच बीटा म्हणजे काय एच गामा विचारलं तर काय दिस इज रिलेटेड विथ द बीट बाल्मर सिरीज एच अल्फा तुम्ही लायमनसाठी सुद्धा यूज करू शकता त्यामुळे प्रॉब्लेम येईल पण हे नोटेशन आहे फक्त बाल्मरसाठी आहे नॉट फॉर लायमन नेक्स्ट
the energy. दोन लाईन्स आन्सर आहे ते फक्त. राईट ऑन द फॉर्म्युला, राईट ऑन द व्हॅल्यू. दॅट्स इट. The energy required. Yes. The energy required to remove. The energy required to remove an electron. The energy required to remove an electron from. The energy required to remove an electron from singly ionized element from singly ionized helium atom. Singly ionized helium atom, which in n is equal to n state, which in n is equal to 8 state, is the energy required to remove an electron from singly ionized helium atom, which is in the state in the n is equal to 8 state, is n is equal to this. See. N is equal to 8 state. Now see here, suppose this is suppose hydrogen atom. Okay, hydrogen atom. We know that proton at the center and electron moving around the nucleus. Some proton moving around the nucleus. How much energy required to bind this electron? How much energy required? Minus 13.6 electron volt. Every energy लागेल कशासाठी binding this electron. कसं बाइंड करून घेण्यासाठी किती एनर्जी लागेल? -13.6 इलेक्ट्रॉन. मग जर आपल्याला हा we need to remove this electron. We need how much amount of energy? Plus okay, we can take the energy ionized is equal to चलेगा? E ionized is equal to minus E binding. सो इसके रिवर्स करना पड़ेगा. मान के चलिए कि पेन है, इसे ज्वाइन करने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लग रही है, तो इसे ब्रेक करने की कितनी लगेगी? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यस और नो? सिमिलरली बाइंड के लिए अलग फॉर्म रहेगा, ब्रेकिंग के लिए अलग रहेगा, बस मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल. यस और नो? मींस E ionization is equal to minus of E binding. आ रहा है समझ में? मतलब we can apply the positive 13.6 electron. This electron is removed from this hydrogen atom. Okay. Now suppose हमारे पास this electron is moving in which orbit? First orbit. Same electron है, लेकिन अभी second orbit में move हो रहा है. n is equal to 2. n is equal to 2. Then how much energy required to remove this electron? ये बात समझ में आएगी. आयनाइजेशन इज नथिंग बट बाइंडिंग. इससे पहले बाइंडिंग के लिए कितना एनर्जी लगेगा ये फाइंड आउट करिए. तो इलेक्ट्रॉन बाइंड करने के लिए कितना एनर्जी है? यस, हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड दिस इलेक्ट्रॉन? वी नो दैट. हाउ टू फाइंड आउट द एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मूला E is equal to, this system is a hydrogen atom, minus 13.6 upon n square electron volt. Yes or no? Or we can write that E is equal to, general formula is minus 13.6 that is square upon n square.
but here z is equal to 1, and the last case n also 1. This one because in the first orbit or case it. Now here z is equal to 1 because it's a hydrogen system. Means z is equal to 1. Okay, and what is the value of n here? N is equal to 2. This is a chart. अपन प्रॉब्लम कडे आलोच नाही. Okay. See here. N is equal to 1, n is equal to 2. Clear? Then what is the energy? Which energy? Binding energy is equal to minus 13.6 into 1 by 4. Okay. And this is equal to how much? Minus 3.4 electron volt. How much energy required to bind this electron? Minus 3.4. मान के चलिए कि हमें ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, आयोनाइज करना है. We need how much amount of energy? Yeah, ionization is equal to how much? Minus of E binding is equal to how much? Minus of minus 3.4 electron volt. जर हा इलेक्ट्रॉन रिमूव करायचा असेल तर we need 3.4 electron energy for this one. लक्षात येते. पहिल्या केस मध्ये किती लागेल? 13.6. दुसऱ्या केस मध्ये minus 3.4. क्लियर. इलेक्ट्रॉन से फक्त ऑर्बिट चेंज होईल, इट रिक्वायर्ड 3.4 अमाउंट ऑफ एनर्जी. लक्षात येत आहे. रिमूव्ह करण्यासाठी आउटर ऑर्बिट रिक्वायर्ड लोअर एनर्जी, हायर एनर्जी. जेवढी आउटर ऑर्बिट असेल तेवढी एनर्जी आपल्याला कमी लागेल की जास्त लागेल? और बाइंड करने में माइनस 30.6 है, इतना 3.4 है. Which one is larger? Minus 3.4 is larger. Means outer के लिए बाइंड करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी as compared to the nearer one. लेकिन रिमूव करने के लिए yes or no? आता सिंपल आहे. सपोज हा पेन आहे. आता हा पेन जो आहे या पेनला टोपन आहे सपोज, बरोबर आहे. आता हे टोपन काढण्यासाठी आपल्याला कमी एनर्जी लागेल, जास्त एनर्जी लागेल? म्हणजे बाकीचा सगळा पार्ट ब्रेक करण्यापेक्षा कमी एनर्जी लागेल. सपोज आतली काय म्हणता येईल त्याला, रिफिल आहे. ओके. आता ही रिफिल आणि हे टोपन बाइंड करण्यासाठी या पेनला सगळ्यात कमी एनर्जी कोणासाठी लागेल? रिफिलला लागेल. येस ना, कारण ते आतमध्ये काही हलणार नाही, काही नाही. म्हणजे कमीत कमी एनर्जी फॉर रिफिल. आणि जास्त एनर्जी कोणासाठी लागेल? पेनचा चान्स आहे थोडीशी एनर्जी मिळाली की, बरोबर आहे. म्हणून याला सगळ्यात जास्त एनर्जी कोणावरती वेस्ट करावी लागेल? टोपनवरती. येस ऑर बिकॉज हे बाइंड करून ठेवण्यासाठी ॲज कम्पेअर्ड टू द रिफिल. पण आउटरनी पाहायला गेला तर आउटरनी तुम्ही एनर्जी देताय तर सगळ्यात जास्त पहिल्यांदा कोण बाहेर निघेल? पेन. सॉरी, टोपन निघेल. कमीत कमी एनर्जी लागेल तो बाहेर काढण्यासाठी. आणि जास्तीत जास्त एनर्जी कोणासाठी लागेल? रिफिल बाहेर काढण्यासाठी. येस ऑर नो? सेम थिंग. जर तुम्हाला बाइंड करायचं आहे तर जेवढे आवे जाल तेवढं तुम्हाला जास्तीत जास्त एनर्जी बाइंड करून ठेवण्यासाठी लागेल. रिमूव्ह करायचं आहे तर आउटरचे जे आहेत ते पटकन आपल्याला काय करता येईल? नॉकआउट करता येईल एनर्जी. लक्षात येते? थोडंसं हा कन्सेप्ट क्लिअर करून घ्या माइंडमध्ये. नाउ फोकस ऑन प्रॉब्लेम. नाउ दिस इज अ He. ओके, but this is He plus. Singly ionized means one electron is removed. One electron is removed. Write down here is a plus sign. So तुम्ही एखाद्याला पैसे देताय, तुम्ही प्लस मध्ये आहात की मायनस मध्ये? तुम्ही पैसे घेताय, निगेटिव्ह आहे पॉझिटिव्ह आहे? धन चार्ज, ऋण चार्ज. येस ऑर नो? आम्ही पैसे देत नाही सर, म्हणून आम्ही पॉझिटिव्ह फिलिंग येते. हा सर, निगेटिव्ह. आता देताय म्हणजे तुम्ही कसे आहात? पॉझिटिव्ह आहात. म्हणजे कसं आहे, तुम्ही एखाद्या 10 रुपये देता म्हणजे तुमच्याकडे प्लस आहे. तुम्ही एकाकडून घेताय म्हणजे काय, तुम्ही मायनस आहे. ऍक्च्युअली 10 रुपये आले तुमच्याकडे पण तुम्ही काय झाले? लॉस मध्ये आहात. लक्षात येते?
तसं हा प्लस मध्ये मायनस प्लसचं लक्षात येते हा रेसिबल मायनस मीन्स ओके म्हणजे प्लस आणि मायनस कधी द्यायचं एखादा डोनेट करतोय प्लस ऍक्सेप्ट करतोय मायनस लक्षात येते असं नाही थिंक करायचं आता पैसे आले म्हणजे आपण पॉझिटिव्ह पैसे देणारा पॉझिटिव्ह घेणारा निगेटिव्ह ओके म्हणजे प्लस साइन कधी द्यायचं मायनस कधी here is a singly ionized means one electron is removed from this cell yes or no means here is a He plus suppose doubly ionized then He plus okay clear but they are given here is a singly ionized means here is our electron 2He4 2He4 म्हणजे 2 electron is there okay He plus one electron is lost. Atom behave like a hydrogen this is the H-like atom H-like atom हे समजा एक आयन त्याला काय केलं हे केलं म्हणजे this behave like a H-like म्हणजे आपल्याला कोणता फॉर्म्युला यूज करता येईल आपल्याला माहिती आहे H-like atom E binding is equal to yes minus 13.6 electron volt into Z square upon S. This formula is applicable for H-like atom. Hydrogen-like atom, we can use this formula. Now, here E binding is equal to minus 13.6 electron volt into. Now, system helium atom. What is the value of Z for this case? Z is equal to 2. Okay. और यहाँ मेंशन किया है कि दिस इलेक्ट्रॉन इन व्हिच ऑर्बिट n is equal to 8 ऑर्बिट ऐसा हमें डिसाइड नहीं करना कि ये s में मूव हो रहा है और k में मूव हो रहा है दे आर गिवन द n is equal to this one then just substitute this value 2 square upon 8 square okay this is equal to how much minus 13.6 electron volt into 2 by 8 okay 2 by 8 1 by 4 60 means minus 13.6 upon 16 electron volt 0 point how much 0.85 minus 0.85 electron volt इतनी एनर्जी बाइंड करने के लिए तो आयोनाइज करने के लिए बाइंडिंग पहले बाइंडिंग के लिए फाइंड आउट करिए क्यों E binding E ionization is equal to minus of means E ionization is equal to minus of E binding minus 0.85 electron volt means minus becomes means 0.85 electron this much amount of energy required to ionize the simple है 8 म्हणजे खूप आवेश झाला कमीत कमी एनर्जी लागेल म्हणून 0.85 कन्सेप्ट लक्षात आलं कोणताही आयटम असेल आयोनाइज म्हणलं की पटकन यूज दिस फॉर्म्युला singly ionized you can use this formula
in the hydrogen spectrum. Hydrogen spectrum. The ratio of wavelength in the hydrogen spectrum, the ratio of the wavelength in hydrogen spectrum, the ratio of wavelength for Lyman alpha radiation, Lyman alpha radiation to Balmer alpha radiation in hydrogen spectrum, the ratio of wavelength for Lyman alpha radiation to Balmer alpha radiation is alpha means which line? First line. Here mention the facial area. First line of Lyman and Balmer. Yes or no? Lyman and Balmer. Means H alpha or Lyman transition means this is the Lyman, or we can take the L alpha. NF is equal to for Lyman series. Lyman NF 1 Ni for which case? First line. Lyman series. Okay. LL. Okay. Next, Balmer. Ni 2 NF 3 H alpha. H alpha. Ni is equal to 3 and F is equal to yes. Ratio रेशियो ऑफ वेवलेंथ पूछा है, तो सर दोनों का वेवलेंथ अलग अलग है। L alpha upon lambda E alpha H alpha. So Lyman 1 upon lambda alpha. Yo, yes, man, alpha manufacturer. Sorry. 1 upon and x square. Which one is smaller? F is smaller. Right on first. Upon Ni. Clear? But hydrogen atom Z square is equal to 1. Yes, on in hydrogen atom Z is equal to 1. Means 1 upon lambda L is equal to R infinity and F in Lyman series 1 minus 1 upon initial. Which one is larger? 1 upon 1 is larger, 1 by 4 is larger. 1 is larger, this is less than 4. This is equal to how much? 3 upon 4 R infinity. Clear? Then lambda L is equal to 4 R infinity. Sorry. R infinity. Lambda is equal to 3 by sorry 4 R upon 4 upon 3 R infinity. 3 R infinity. Okay. This is the line alpha. H alpha for Balmer series. Balmer series again, this is the hydrogen spectrum. R infinity. Suppose we can set the equation number 1. Okay. For Balmer series, what is the final? 2 means 1 upon 9 minus 4. 9 minus 4. 5.
r infinity upon 9 into 36. Okay, means lambda h alpha is equal to 36 upon r infinity. Equation number 2. हमें क्या पूछा है? L Ratio of L alpha upon means 1 divided by 2. means lambda L alpha upon lambda h alpha lambda L alpha 4 by 3 r infinity divided by r naught Charge of surface. मेरे जो बचपन में पढ़ा है वो याद आ गया, उसमें हंसने में क्या बात है? बोलो 4 by 3 into 5 by 36 4 5 by 27. दो बटा दो बटा by 27 Next question. तुम्ही नाश्ता केला का? काहीच खाल्लेलं नाहीये. चहा पण नाही पिलं. उससे कोई नहीं आता. नाश्ता. सर 10 मिनिटाचा फक्त ब्रेक देता का? किती वाजले? 11:15 झाले. 12 वाजता मग डायरेक्ट जेवायचं भेटलं. लगेच सकाळी. 10 क्वेश्चन कंप्लीट करू. तर किती वाजले आता? 9:15 झाले. सव्वा? म्हणजे 9:15 वाजून 5 मिनिटं झाली. म्हणजे 9:20 झाले. बरं 9:30ला ब्रेक आहे. एक 15 मिनिट्स ब्रेक. आता ब्रेक दिला तर 9:30 मिनिट होतं लगेच. 9:30 12 मिनिट होतं. टाइमिंग थोड़ा 8:30 का मतलब वहाँ से बहुत लेट हो गया है. 7 का सोच रहा हूँ बोले सर नाही हो सर सकाळी गाड्या सुद्धा स्टार्ट नाही होत माझं. जर 7चा कशाला ठेवतं एवढ्या सकाळी 8:30
लाडू वगैरे खा ना, तर दिवाळीचे दिवस आहेत तर. लाडू नाही खाल्ले सर, मला आवडत बघा ते तसे त्यातले जे मेथीचे लाडू असतात पहा, इकडे बनवून मेथी मेथी बहुत अच्छे, पहले बार बहुत अच्छे लगते. किसी को बहुत प्यार से खिलाना हो तो उससे पहले एक खाने की उसको कोई प्यार हो नहीं नहीं. The temperature will be temperature will the average the temperature will the average molecular kinetic energy average molecular kinetic energy in the gases the temperature will the average molecular kinetic energy in the gases hydrogen in the gases hydrogen be equal to the binding energy of the hydrogen atom be equal to the binding energy of the hydrogen atom is the temperature will the average molecular kinetic energy in gaseous hydrogen be equal to the binding energy of the hydrogen atom is. क्वेश्चन रीड करिए. क्वेश्चन में गिवन क्या डाला है कि यहाँ हाइड्रोजन एटम दिया है लेकिन टू फॉर्मेट में दिया है, वन इन गैसेस एंड सेकंड वन इन बाइंडिंग एनर्जी फॉर्म. ऐसा तो गैसेस में हमें पता है कि दिस इज लाइक दैट आइडियल गैस is totally depends upon the kinetic energy of the system. Yes or no? Whatever the energy, total energy depends is a function of temperature only. Yes or no? In this case, potential energy is 0. We know that total energy is equal to T plus V. Yes or no? Total energy is equal to T plus V. But for ideal gas, V is equal to 0. Means total energy is nothing but T. Okay. T is nothing but by default this is a 3D system. Px square upon 2m plus Py square upon 2m plus Pz square upon 2m. So, but you know that excitation of Hamilton is nothing but energy. Yes, no, excitation of H is nothing but energy. Is equal to excitation of Px square upon 2m plus Py square upon 2m plus Pz square upon 2m. We know that the equipartition theorem. Every quadratic terms use the contribution is half kT. Every quadratic terms power is 2, we getting the contribution is 1/2 kT. It is also like that 1/2 kT, so again we getting the contribution is half kT. Clear? This is equal to 3/2. Means gaseous energy totally depends upon temperature. 3/2 is constant only. This is the energy. Which energy? Kinetic energy. And they are given the condition at what temperature? E kinetic energy of molecular is equal to E binding energy of hydrogen. मतलब कौन से टेम्परेचर के लिए ये दो क्वांटिटीज ये दो एनर्जीज इक्वल आ जाएगी. आ रहा है समझ में? व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी मींस गैसियस एनर्जी. व्हाट इज द गैसियस एनर्जी? 3/2 kT. व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी? दिस आर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is equal to
is equal to 3 by 2 के बोलने कांस्टेंट है माइनस मत निकालिए टेम्परेचर नेगेटिव में नहीं है तो T is equal to 13.6 electron volt into 2 divided by 3 yes or no sorry 2 into 13.6 2 point yes hello 2 into 13.6 electron volt upon 3 K. Yes or no? Then this is equal to how much? 3.6 electron volt. Electron volt. 1.6 upon I think 1.38 into 10 to the power 23. K plus constant And only into 3. 13.6 आता बघा 23 I think minus minus 23 minus 20 plus 4 na minus 4 plus 10.51 answer है 10.5 into 10 to the power 10 can be written as 10.5 can be written as 10.5 can be written as 10 to the power 1 लिख सकते हैं into 10 to the power 4 10 to the power ऐसा ना इलेक्ट्रॉन को कन्वर्ट कर दिया तो इसमें आएगा केल्विन में आएगा ये ऐसा ही है लक्षण है कंडीशन क्या है कि काइनेटिक एनर्जी गैसियस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी तो हमें पता होती है कितनी होती है -13.6 फॉर हाइड्रोजन और उन्होंने बेसिकली मेंशन किया कि सिस्टम इज हाइड्रोजन एटम इसीलिए वी कैन टेक द 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यस सर त्यांनी हे इक्वल दिलंय आणि विचारले टेम्परेचर म्हणजे सिम्पली काय या व्हॉट टेम्परेचर दिस टू काइंड एनर्जीज बिकम इक्वल सर वो समझा लेकिन वो इक्विपार्टीशन थ्योरम क्या है वो पता ही नहीं केमिटी कैसे आया उसमें वो सभी एनर्जी लेवल्स की एनर्जी नहीं क्या नहीं इक्विपार्टीशन थ्योरम क्या बताता है आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक टर्म हो तो गिव द कंट्रीब्यूशन इज हाफ केटी एनी क्वाड्रेटिक टर्म्स द कंट्रीब्यूशन इज हाफ केटी इसमें क्या है px square by 2 इसमें शायद होता कि 1/2 kx square एक्सेप्टेशन ऑफ 1/2 kx square हाफ केटी सपोज इसमें होता सपोज x square upon 4 व्हाट इज दिस कंट्रीब्यूशन हाफ केटी मतलब ईच क्वाड्रेटिक टर्म गिव्स दिस हाफ केटी मतलब ऐसे नहीं कि यह मोमेंटम है या पोजीशन भी हो जाती पावर मस्ट बी 2 तो गिविंग कंट्रीब्यूशन इज हाफ केटी लेकिन आपके पास शायद ऐसा होता px py अपॉन सपोज टू m देन जिसका भी पावर टू है पावर 2 है तो कितना आएगा हाफ केटी क्योंकि हम जब इंटीग्रेशन वो सॉल्व करेंगे तो और इंटीग्रेशन बनेगा लिमिट इज -infinity to +infinity और दिस बिकम्स 0 आ रहा है समझ में लाइक द वेलोसिटी px py सर इसका बेसिक क्या पढ़ते हैं बेसिकली वो स्टैटिस्टिक में हुआ है हाँ इक्विपार्टीशन थ्योरम स्टैटिस्टिक में लिया था द एक्सेप्टेशन ऑफ bx py एक्सेप्टेशन bx स्क्वायर ये थोड़ा वेलोसिटी के लिए अलग है वेलोसिटी के लिए लिखते हैं kt by m हाँ बाकी के लिए 1/2 kt लेकिन वेलोसिटी के लिए वो kt by m होता है kt by m बट वेलोसिटी के लिए अभी बात बताइए हियर पावर इज 2 power is 2 yes or no power is 2 then we can write on the directly kt by m yes or no
पावर टू तो बोलेंगे ये वेलोसिटी है, ऐसा ना, लेकिन ऐसा नहीं है. We can solve the separate integration. At that time we can solve this one. We getting the expression of Vx into expression of Vy. Clear? Odd power expression getting 0. क्योंकि limit is matter here. Here limit is minus infinity to plus infinity. Odd even 0. आ रहा है समझ? Velocity एक पार्टिसिपल kt by x. Other 1/2 kt. Next problem. फोटो घेतले सगळे? फोटो घेतले सगळे? टाइम हाउ मच? टाइम किती झाला?